ni deni. Na sasa tunarejea tena huko nchini India ambako Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anafanya ziara ya kikazi ya siku 4 na tutakujuza kile ambacho kinaendelea katika ziara hiyo. Na sasa tunaungana na matangazo ya moja kwa moja ambako anayezungumza hivi sasa ni Waziri Mkuu wa India. तंजानिया में अपनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, रक्षा के क्षेत्र में हमने 5-year रोडमैप पर सहमति बनाई है। इसके माध्यम से मिलिट्री ट्रेनिंग, मैरीटाइम कोऑपरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिफेंस इंडस्ट्री जैसे क्षेत्रों में नए आयाम जुड़ेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत और तंजानिया के बीच करीबी सहयोग रहा है। भारत में तेजी से बदल रहे क्लीन एनर्जी लैंडस्केप को देखते हुए हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। मुझे खुशी है कि तंजानिया ने भारत द्वारा G20 समिट में लॉन्च की गई ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ने का निर्णय लिया है। साथ ही तंजानिया द्वारा लिए गए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से जुड़ने का निर्णय से हम बिग कैट्स के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को सशक्त कर सकेंगे। आज हमने स्पेस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करने पर बल दिया। इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस इनिशिएटिव्स की पहचान करते हुए हमने आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, आज हमने कई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। हिंद महासागर से जुड़े हुए देशों के रूप में हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपसी समन्वय बढ़ाने पर बल दिया। इंडो पैसिफिक में सभी प्रयासों में हम तंजानिया को एक बहुमूल्य पार्टनर के रूप में देखते हैं। भारत और तंजानिया एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। इस संबंध में हमने काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारे मजबूत और सदियों पुराने पीपल टू पीपल टाइज हैं। गुजरात के मांडवी पोर्ट और जंजीबार के बीच 2000 साल पहले व्यापार किया जाता था। भारत की सीधी ट्राइब का ओरिजिन ईस्ट अफ्रीका के जांज कोस्ट पर हुआ। आज भी बड़ी मात्रा में भारत के लोग तंजानिया को अपना दूसरा घर मानते हैं। उनकी देखरेख के लिए तंजानिया से मिल रहे समर्थन के लिए मैं राष्ट्रपति हसन को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। योग के साथ साथ कबड्डी और क्रिकेट की पॉपुलैरिटी भी तंजानिया में बढ़ रही है। हम दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी नजदीकियां बढ़ाने के प्रयास जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now give the floor to you, ma'am? Your Excellency, the Right Honorable Modi, official delegates from both sides of our governments, members of the press, ladies and gentlemen, I wish to once again take this opportunity to thank Honorable Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, and the Government of India for cordial invitation and gracious hospitality rendered to me and my delegation since our arrival in New Delhi yesterday. This visit has provided us with yet another opportunity to cement further the excellent existing bilateral ties and bonds of cooperation. To us, Tanzania, India is like an extended family member, which is just a coast away. There's a story that before Gandhi's return to India,
he made stop to Zanzibar on his way to South Africa. And in the 19th century, he stayed in a hotel, of which to date the hotel is very vibrant in its business. And it's now called Tembo House Hotel, situated at the center of Zanzibar town. This and many more other tales signifies the historical brotherly ties and a friendship, that spans a century. A friendship that has weathered all seasons, from the days of monsoon winds or monsoon winds trade, colonial days, to officiate the relations to post-independence. Dear members of the press, this morning, as Right Honorable Prime Minister said, we had an opportunity to hold candid and amicable discussion with the government of India. And from the discussion, I could see and feel the passion and commitment to solidify and scale our relations to greater heights. My visit is occurring just a few weeks after the G20 summit, and in this connection, I wish to commend Honorable Modi and the government of the Republic of India for successful hosting of the G20 summit. As you are aware, Tanzania and India continues to enjoy an excellent bilateral ties and solid historic relations, and this visit is to reaffirm the commitment by the United Republic of Tanzania to enhance and deepen the historic friendship and bilateral cooperation which has been existed over decades. It is also an opportunity for us to express our sense of gratitude to the invaluable support rendered by the government and the people of India to our socio-economic endeavors over decades. We have been working together in the development of various sectors, as they have been mentioned by His Excellency. But the decision by the Indian Institute of Technologies to establish the first ever overseas campus in our country is an honor and a privilege to us. We have been working in the supply of clean and safe water, as well as defense and security, also issues of our concern, which have been adequately been worked out. On trade and investment, the numbers are satisfying. We are growing in investment. Indian investors to Tanzania, the number is growing. The value of the projects is growing as well. On trade volumes, the numbers are growing. As we're speaking, up to 2022, our figures were $3.1 billion US. So this makes India the third largest trading partner in Tanzania and the fifth largest investor in our country. So with this visit, more are expected. We have managed to open more avenues of cooperation for economic development as well as political development. Some of the areas have been mentioned, nicely articulated by the Honorable Prime Minister, and so I wouldn't use much time to repeat on the areas, but we have agreed to open the new avenues of cooperation, as well as scaling up our cooperation to a strategic partnership framework. On multilateral cooperation, I won't be hesitating congratulating and commending India again and again for successful hosting of G20 summit. It is in this that Prime Minister Modi has succeeded in advocating for Africa to become the G20 full member. He has also advocated for debt relief initiative for the vulnerable nations and declared the urgency of mobilizing finances for developing countries for clean energy technologies so as to attain net zero emissions
by 2050. Prime Minister Modi also we are commending him in making personal efforts to send messages of unity and not polarization, advocating for reforms in UN Security Council and the multilateral financial institutions and the WTO to align with the changing world dynamics essential for our socio-economic development. Now, we are aware of the coming Indian African Summit, and Tanzania has pledged that we'll be participating fully in this summit, and we are ready to play the role that will be required to play to make the summit successful. In conclusion, Tanzania wishes to reiterate further our commitment to closely work with the Republic of India in elevating our bilateral cooperation to a strategic partnership that will advance our development agenda to greater heights. Thank you very much. Shukriya. Asante sana. Thank you, Excellency. That concludes the press statements. I thank you all for joining. Please wait until the leaders leave. नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस से na mtazamaji wa TBC1, ni mazungumzo baina ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye yupo nchini India katika ziara ya kikazi, ziara ambayo inalenga kukuza ushirikiano wa kiuchumi pamoja na kidiplomasia. Na hapo awali pia tumemsikia Waziri Mkuu wa India Narendra Modi akizungumzia pia mbele ya vyombo vya habari. Studioni nipo na Amini Anthony Mgeni. No. Amini, ziara hii inatajwa kwamba inakwenda kukuza ushirikiano baina ya mataifa haya mawili kwa kiasi kikubwa. Bila shaka wewe ni mfuatiliaji mkubwa wa siasa hizi, mahusiano haya ya kimataifa. Tathmini yako ni ipi kwa kile ambacho kinafanyika hivi sasa? Ni ziara yenye kihistoria na India ni taifa kubwa ambalo lina uchumi mkubwa na ni taifa ambalo limekuwa na uhusiano wa karibu na uliasisiwa tangu harakati za uhuru na mpaka baadaye uhusiano kati ya Mwalimu na Indira Gandhi, Mahatma Gandhi. Kwa hiyo kumekuwa na uhusiano wa karibu. Tanzania wengi sana wamepata elimu yao India. Na India ni wazuri sana kwenye masuala ya hesabu, kwenye masuala ya uchumi, wako vizuri sana. Kwa hiyo bila shaka afya pia wako vizuri pia. Afya wako vizuri. Kumbuka kwamba kwa muda mrefu tumekuwa Watanzania wakitibiwa katika hospitali ya Apollo India na hospitali nyingine. Lakini pia hata wamekuwa na urafiki wa kimatibabu na madaktari wetu wengi bingwa wamesoma kule. Wao India wamekuja sana kufanya ziara za kimatibabu katika taifa letu la Tanzania. Hospitali ya moyo JKCI, lakini pia na hospitali ya taifa ya Muhimbili imekuwa sana hivyo. Na pia wamewekeza sana kwenye sekta ya afya, hospitali zimejengwa na hospitali zimejengwa, lakini pia katika sekta ya kilimo India wanachangia sana zana za kilimo zinakuja hapa, wana matrekta ya aina tofauti mpaka yale ya mkulima mdogo katika uchumi mdogo. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba ni taifa kubwa. Lakini hivi karibuni pia India kupitia benki ya Exim walitoa msaada mkubwa wa mradi mkubwa wa maji ambao unatekelezwa katika mikoa mingi hapa nchini. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba ni ziara iliyobeba hatima kubwa, na ndio maana umeona Rais Samia Suluhu Hassan amekwenda na jopo la wafanyabiashara, amekwenda na jopo la mawaziri, wachumi wako kule. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba si ziara rahisi, ni ziara nzito yenye uchumi mkubwa, na ndio maana sikushangaa kumuona rais amekwenda na ndege kubwa lililojaa watu kwa namna ile. Ni ziara ambayo ukipata fursa kwenda hautakiwi kufanyia mchezo hata kidogo. Unachukua kila linalowezekana ili kuboresha mahusiano, kwa sababu matokeo yake yana uchumi mkubwa. Katika diplomasia huwa wanazungumza kwamba mahusiano yanaangalia kwamba unahusiana naye utapata nini. Kama utapata kikubwa zaidi,
kuweka nguvu kubwa zaidi hasa katika hali ya sasa ambayo Tanzania imetangaza na inapigia mbiu diplomasia ya mahusiano ya kiuchumi. Na ukiangalia kijiografia ni mataifa ambayo yapo katika mabara tofauti lakini ni karibu. Waliosoma historia wanajua wakati ule misafara ya wazungu akina Vasco da Gama walianzia Afrika Mashariki kwenda India. Huu karibu huu licha ya kwamba ni mabara mawili tofauti, na ukikumbuka kwamba amini ni kwamba kuna hizi ndege za mizigo ambazo zinazidi kununuliwa na inatajwa kwamba safari za ndege kwenda India zimeanzishwa. Kwa kiasi gani ambavyo utachochea biashara baina ya mataifa haya? Utachochea biashara si tu na baina ya India yenyewe na Tanzania. India ina wafanyabiashara wengi, wako Afrika Kusini, wako London, wako Ufaransa, wako Ubelgiji. Hawa wote wakifahamu tu kwamba kuna uhusiano kati wa karibu ambao unaendelezwa tangu miaka hiyo na unaendelezwa mpaka hivi sasa, wanapata moyo mkubwa kwamba uhusiano huu ni mkubwa. Kwa historia ambao hawafahamu, magazeti haya ya The Standard ambayo ni Daily News ilivyobinafsishwa, mhariri wa kwanza alikuwa ni Frin Nwala. Frin Nwala alikuwa ni mwanamama mwenye asili ya India lakini alikuwa anaishi Afrika Kusini. Asili yetu, tuliwahi kuishi Tanzania, tuna mahusiano Tanzania. Hili ndio jambo kubwa zaidi ambalo tunapaswa kulitazama. Lakini la pili ambalo tunapaswa kulitazama, India iko ina raia, ina wananchi wa hali zote. Ina wananchi matajiri kupitiliza, ina wananchi wa kati na wananchi wa chini. Kwa hiyo hali hiyo iko hapa nyumbani Tanzania. Kwa hiyo tukiunganisha urafiki na taifa kama India, tutapata teknolojia rahisi, tutapata teknolojia za kati, na tutapata ushirikiano na matajiri wakubwa ambao wanaweza kushirikiana na kufanya urafiki mkubwa. Na kwa dakika chache, Amini, India ni miongoni mwa mataifa ambayo yana idadi kubwa ya watu, na hivi sasa linatajwa kwamba ni taifa ambalo uchumi wake unakuwa wakikadiria kwamba wachumi kwamba inakwenda kuyapiku mataifa ya Ujerumani na inaikaribia China pamoja na Marekani. Ni yapi ambayo sasa tunapaswa kujifunza kama taifa ambalo tuna maono ya kuwa taifa kubwa la kiuchumi katika ukanda wa Afrika Mashariki? Kuwekeza kwenye rasilimali watu, tuwe na vijana na watu ambao wanaweza wakayabeba rasilimali za Tanzania na kuzibadilisha kwa asilimia kubwa. India inatumia sana nishati ya makaa ya mawe mpaka leo. Na hivi sasa India ni miongoni mwa wanunuzi wakubwa wa makaa ya mawe ya Tanzania wakitokea katika bandari ya Mtwara Kusini. Tunaweza tukaungana nao na tukiandaa kizazi cha vijana ambao wataangalia kila fursa na kuinyanyuka kwa nguvu kubwa ili kuhakikisha kwamba nasi tunatumia rasilimali tulizokuwa nazo kufanya mageuzi makubwa mpaka dunia ije hapa nchini, iwe ni madini, iwe ni uvuvi katika uchumi wa bahari, uchumi wa buluu, iwe ni kilimo, iwe na ni usafiri wa anga. Tanzania kuwa ni sehemu ya kituo ambacho mkitaka kufanya biashara na mataifa mengine ya Afrika, basi bidhaa zenu mnaweza mkazileta Tanzania na kisha zikaenda katika mataifa mengine. Kitovu cha biashara, ama kupitia bahari ama kutumia anga. Na nikushukuru sana Amini Anthony Mgeni. Huyu ni mwandishi wa habari mkongwe lakini pia mhariri katika chumba cha habari hapa TBC1, na naarifa kwamba tunarejesha matangazo haya studio, na kwa kadri ambavyo tutazidi kuwasiliana na wenzetu huko nchini India, tutazidi kupasha kile ambacho kinaendelea. Lakini kwa sasa turejeshe matangazo haya katika studio zetu. Mimi ni Damian Mnyikwa na nikutakia utazamaji mwema wa vipindi ambavyo vinaendelea hapa TBC1, ukweli na uhakika. Naangalia TBC1, ukweli na uhakika.